numpemu abo e Fast TV so sem no edo so pa de me sem fo asem enanwum beti bi en se Ghana mampenye His Excellency John Dramani Mahama etumi de nsa ahye nkrata makomako enso ase a efa eman ahodo enso eso sa enso ana National Chief Imam de nkrata ba mountain so watch se eni ye hwe animu se Ghana Black Stars bekwa kobobo no yemfa yentoma emboni ni fa mpaebon so enter one echi Osofo a wohwe enwomasua so e wo man kronkron Ghana mu ha e de aba betudwa ese achecherefo a mosuapon ahodo nkabomku e Utag no omosika akakamu nyina no enche aban no ebejemu e de amawo mu we ni nsem binu ma obete emu edwadie apomodemu nsem na fei enigidemu ensem Meda wase amwa kwa basa oni yetena ni echa ye hutia wa eba ye fast news ne bre no edusu a making kan de mawo aye humobobo so me no ne da to so dunsia e wa afimpinu ne aduonu enseni mu nsem etwa go e wo mai kronkron Ghana mu amantam dunsia ni nada mu de edi se ne di tie na mesamufo ato ne bo aso ne so ayi mo kroje ane nanwumei making kan amawo so watibie na wode wani ehu ne ekoso e wo mai kronkron Ghana mu ane nanwumei mi a making kan kase bo no me dia majeso ane akosia Techiwa na medemo shase dia na ye President His Excellency John Dramani Mahama etumi edenensa ahye enkrata makomako enso asia enkrata eye aman bitise eye Tanzania ana afei Panama sa enso ana Indonesia we na aman binuma wode ne sa na se wasensan enkrata eni omo edi ehiemu a wo hwe se sa aman betumi de omo ntoma abebo oman kronkron Ghana ano se de be ya Ghana hanum se nso betumi etumpon se ba no eye kwayomu enesi yenye enwuma ema emabunu nso enye bi enye ewo man mu. Pursuing a bold program of economic transformation aimed at creating sustainable jobs, expanding opportunities for our young people, and building a resilient economy. Through our 24-hour economy initiative, agricultural modernization agenda, industrial programs, digital transformation, and energy sector reforms, we are creating an environment that supports investment, innovation, and inclusive growth. We invite businesses from your respective countries to jointly invest with their counterparts in Ghana in areas of opportunity such as agriculture, in manufacturing, in mining, in energy, infrastructure development, technology, logistics, tourism, healthcare, and education. Ghana offers strategic access to a continental market of more than 1.4 billion people. And we believe that as the host of the Secretariat of the African Continental Free Trade Area, stronger economic partnerships between your respective countries and Ghana can serve as an important gateway to the wider African market. The world today faces unprecedented challenges: climate change, conflict, terrorism, violent extremism, cyber threats, food insecurity, irregular and illegal migration, and economic uncertainty are but a few of the dominating headlines. These challenges demand our collective action. Pursuing a bold program of economic transformation aimed at creating sustainable jobs, expanding opportunities for our young people, and building a resilient economy. Through our 24-hour economy initiative, agricultural modernization agenda, industrial programs, digital transformation, and energy sector reforms, we are creating an environment that supports investment, innovation, and inclusive growth. Ghana mampenye His Excellency John Dramani Mahama semne so na yentinsi National Chief Imam yenko na so ye dia yina enim se FIFA World Cup ya
koso ewo amai ahodo so ewo amai etwa ye ho ahia na Ghana ye ho edimu bi a yesoso ye ka ye tournament yi ho a ene ball no enye izekura ewo maimu na National Chief Imam Dr. Sheikh Dr. Osmanu Nuhu Sharbutu den krata aba mountain a watch say senia o my Ghana ye ka FIFA World Cup ne ho na ye gina ye mrantie no ekogina ya nemu ewo ye obi ma so no de wo se ye nso etimi etena fie na sebio mpanyimfo a ba na esuma hodo a wo ne di enimu no ye nyina ye nka ye ntoma embo enimu na ye nye odi mampa ebo kese pa fama Black Stars no se de be ya won betumi edi inkunimdi abotire no ababe piemu ewo man kronkron Ghana mu ana nyame adoma wo chena ana ye first match Black Stars ene oman aye friend say Panama kwakobo eno no wo che say no akoye de di kan ne de wo si etumi ede mpaebo ene ehiri baba se ya ka se biara obetumi abo mpaye wo mu no na wadi ede ama Black Stars team no na omososo etumi pass through na at the end of the day no enkunimdi abotire no ababe so ye so na enkrata nipa a wode ne nsa etintim nkrata ya se emane ba bonten onimonyamfo a ono soso ebon homoni ye pa eba no National Chief Imam a ono ye trotro de emano Haji Osmanu Seidu ono de ne nsa etintim nkrata na asese ano omo echemu se be ya yenye odimampa ebo emfama the Ghana Black Stars na ye fin semwe so na yenko enhumasua ho nsensem de ana enano ana ba mountain so say Utag for yes yapon ahodo mo nkabom ko ewo man konkro Ghana mo so mate atua mo ye demonstration kase pa ewo man mu a na demonstration nyina ene say sika bi a ban no ehye emre bi atwam mo so de be mo mo no akoye sa ban no atwumfuturo de agu omani na sika no omonsa entumi anka enam so amomani ebedi ye pa omo ye omadwense na adwuma no omujai ede atowo na na ide osoafo a wo hwe enwomasua so ewo man konkron Ghana mu onmonyamfo Haruna Edrusu etumi aba mountain so aba beka se enye se ni omu esu no nte na wate ene asoya won ehwe man mu sikasem so omatena se amasesi ano niema ewo so omunye se de be ye sika no mo se betumi aka ne de omo de san hyehye no egu akwan mu. President of Utag, Professor Vera, let me recognize you and to assure you that President Mahama will not give Utag an opportunity to go on strike. Therefore, your book and research allowance, I have a copy of the letter here signed by the Minister for Finance. What you may not be happy with is whether the exchange rate is the Bawumia rate or the John Mahama rate of the exchange rate. But at least none of you will debate. Then I conclude before I invite the President. In the country today, many are struggling to measure the popularity of the President, the growing popularity, the decline in popularity. But you know, if you conduct a good research, and that research analyzes the outcome of the 2024 presidential election, it can only lead to one irresistible outcome: a popular president with an extraordinary mandate by the people of Ghana. Without much ado, Oswafo a wo hwe enhumasua so ewo man Ghana mu an monimonyamfo Haruna Edrusu ana yete ne nkan ya wo de semwe etudwa ede emaye ne emohwini enko atoye mantam ne mudia na ekuro a ye fene se Samre Boy na nananom ene timamufo a won ewo Samre Boy ede adesrede abeto aban na nimi na ene se ene onya kopie mu ewo sakro ne mu a se yebeka se obenya nyina mokane a ede ye wade no ebi eni hono mo sa eno akyensu no suku adan a ewo no ma wo mofra ekomo ekosua ade so atiti se kontebe a nyina ya ade ha adwen ewo Samre Boy ene ne potem nam so ma nananom ede aba betudwa mode wone anase kokobo kese pa kode ama ban so mo hya ban na wotwe sa wo ha we nyina ban no enhwe na won so ano emfama wo mo we are good ya tight nya sabotwa emle bia ya to abama ni se kwa ya na na for ye se na bia kwa na munya tu
abema ndisi bebi asa alikafo yepenasa bebi awase ne papa mi aban eninti no yento ma no kwa obeba be bi papa bi ama sesi afiwe yemi da so nyina ada no so nanu wa wata mi wa maklase nso nyina yi me yeda na maba me yeda na mananti yemi papa me dro bi ameto ya pesa me ka me da asa pa me yahima yako ekano emaho sesi amene mo kasa sesi a obi ne me ko sesi amene ko bag mienu esimi dem sesi a omunya kwa omo baba be fa koko na na ani ti sra na ejo mahama se wa ba ko mi efu o ti ye sra no se omo madua na aboy man o sheye koko ni na ha na fi bo de na me di ko ja me sua ade nanti akogu bebi awo waka me sanja bobo ya banga nke ko wono nke akabe for community based school here His Excellency John Dramani Mahamanisi the first time oba adenyezo na osi edemai if you wanna MPP anu ko nizo anu dia ko no na na bank ko vado me as an assemblyman me MC pass MC anabu Lord Nanatano. It's an another education minister or my answer says how about the year committee being screened and Eddie Amaya. It's with your man, but yesterday, John Diamond Namaze, or none of those are projects for fair to say Eddie May. The best way, His Excellency John Diamond Namaze, Oma boy, the baby, Ubasama Boya, and I know the people with the same kind of say, and your committee being screened now. The video is so yes, I will do anyway the boy. And Yanko atoye mantem wonom na asoye a wona hwe apomodin hu nsensem so ewo honom e de futuo aba emonten so asama omoka nyina ene se ne won ebeto omo hu egu monten so se wo ye ayaresabia bi omo hu ayaresabia bi se ewo miaye bi na onipa wodan no emra kwanso no hu fa ayaresabia no emfa process bi mu a yebema okrate di mu se wo beje ayarefo ahwe omo no saafo ni nyina no yechewa yede wu ebegina emra no ano Director of Compliance and Enforcement, Health Facilities Regulatory Agency. So the Health Facilities Regulatory Agency exists to make sure that all health facilities, whether public or private, are licensed, registered, inspected, licensed, and also monitored by us. Over some time now, we realize that some facilities are operating across the country, whether without license or with an expired license. So the Compliance Enforcement Directorate and management of the agency have decided to go across the country to make sure that we enforce the standards for these facilities to operate such that Ghanaians will also will get quality care. So we have been to Bunafo, we have been to Ashanti region, we have been to Eastern region, we have been to some parts of the north. So currently we are in Western and Western North regions to make sure that facilities operating without license, whether without or with expired, will be made to face the full rigors of the law. So today we started the exercise in Sekondi Takoradi Metropolis. Some people are also in the other parts of the region. We will be here for the next 6 days. And for the facilities which are without license, we will make sure that we clamp down on them and bring them under regulation so that Ghanaians will get the best of quality of care. That is what our mandate will do. Nipa Otin Nken acting registrar at the Health Facilities Regulatory Agency Ayon Munyamfo Dr. Winfred Ninsem awade tu dwane bi ana yetie ye no na yemfa pomodemu ensem so na yenko edwademu ensem dia na sene nyina yenim no ene na watwe bi anabosumi bi etwamu na adebako a etwaguo ewo manyimu ane ade echi ade senyina na amanyofo
ebi so can be efa ho koko ho sensem na sesi ano aban no etumi de hyehye egu akwama ene onimonyamfo ato forcing ono ene ye oman mu eba ye photo sama ono ne hweso e wo man konkron ga na mu anom na watumi de nsem atudwa wo chese enchekra no ye mampanyi His Excellency John Dramani Mahama betumi akwa mu e wo Abidjan e wo Ivory Coast na wo ne mpanyimfo a won ehwe koko hu sensem so ono makosi nkonwa na won etimi ato adwen se de be ya koko hu sensem so betumi edimu e wo man mienu we nyina eso. Let me say this, we've just concluded a very impressive meeting looking into the future of the cocoa industry. This meeting was made possible because of the initiative. Clearly, where we are heading towards will mean that the cocoa industry will be better protected and the cocoa farmer will be the one to benefit. The details of the meeting will be forwarded to our heads of state. We're expecting President Mahama here tomorrow to visit his senior brother, President Alassane Ouattara, and during that deliberation, further discussion will be held and the decisions as we have taken here will be made public. And so I can only assure you that the meeting we held today was very fruitful, and we've come to some common positions that will protect the cocoa farmer for both La Côte d'Ivoire and that of Ghana, and those decisions will be articulated. So no monyamfo ato forcing e den semo etudwa so mo ehwe mampanyi anim se enchekra no obetumi abepie mu e wo man mu no weteta ne pabwa kasie mu akwakopie mu e wo bi man so Ivory Coast Abidjan na watumi ni mpanyifo onim se ye kan Abidjan dia na so mo koko ho dwuma na omo so omo ye wo ho enti no omo kotena ase na omo ato adwen ye de nema tutu ye se de be ya koko ho sensema tisi ano akuafo eti ho nesuo no ebetumi abra form e wo man konkon Ghana mu ayenyina we so na yenko enigide mu ensem. Say I'm about so near tonight, yeah, me try hutia wa eba ye fast news na we go so I share TV no so I share wa be fonten fide kese so de na ya to apetin Facebook and afa YouTube at Fast TV GH okwa o like na wa comment na afa wa share de amaye na ene gide mu ensemu de na medemu efa Bishop Dr. Daniel Obinim Kofa baye edema International God's Way Church na abroso na senye husa abroso trendy bebre ewo media no so over Facebook awo Instagram awo X YouTube awo TikTok je se baby a awo na same be kan sem the fire na yere Florence Obinim ehun se o de si ano stay back na back na wo stay ne de nkofobia Florence Obinim de ne ho abobo mo na ni nje ho nte ne obegina akire na wahwe ne ekọ na enu mu ne ba ye ne Ghana fo bebe na akire ma dwen obisi e wo stay back ade wo jana na ade mo peso mo ntemu tete ana na enu ana Ghana ni sini twani bega quiz ese hwe ompa obi peo ye hwe video ne mra enu ya so Obinim jana me nepe no you could be na Obinim eguni yire nfi ewo abonten so woni nsa wo mpe wo yire na ka na nka wo yire nkonko enso be guni nfi aka nsimenim ade ato oba na so dem de de no wo beja na woni so bi mpe no me makofa so Obinim enu ya so Obinim jana me mepe no o ka cho Obinim se ka cho Obinim so Obinim so jana yire ni me mepe no e so Obinim wo me crash da me mepe no wo me crash da no me raise means because Bible say the obi anyama no so ye mo mpako the crow obi no enkoji feelings em enti so far as oguso a ono no eye na yire ni for so bi ni die ni ntimi ko kanche ma me say me pe ni mum so da me ti so ja no ese kwan be da ho show na me kofa ti be se no sade no so on pa engu fi
Jani boko for so bi me no abobra me no won kwa mensa se se ni tini trending it friends ko eno no ja no kwa me ye ne so epe no so no ya kwafa ni so we twa wo kwampo na ye enya de be ko mo pa so ma de me nyem na de to zi chefa da tv so yeah no the one who dey nam but the one pen wọ́n ṣàṣì ní ogún fún ẹ̀sùn bí nìyí èfi sáà na wọ́n ká ìsinmi ní sáà ẹ̀dẹ̀ kyẹ́ no ẹni wọ́n pa abẹ́ ìjà yìí ọmọ mi já wà ní bèbè asọ́fọ́ nkẹsíẹ́ bèbè ọmọ náà mi yí ní nyà nkọ́ wálé fọ́fọ́ yìí kúrò dankọ Williams akọ́ wálé fọ́fọ́ ètò wọ́n bí ní wọ́n wálé fọ́fọ́ ẹ̀mí ẹ̀sìn yìí ọ̀sùn ìjà nìyí ètò sẹ́ wọ́n ma wọ́n fa ní ọjà yìí ní ọ̀dà tó ní ìdọ̀ pẹ́ no wọ́n fa ana me susu me mama tia sese enyi we no ka ache na bi no gbo bu wo no opo wure ni mase enkodu se de kwa ojana mesafa enne na se ni ampanyifo e kan ye no baabi sei no na baabi eyeye enti no mpa obi pe eno na bega quiz e kire obi nim sese ne obi nim e de ne nsa esi ne bo e ka se ni one ne yere Florence obi nim e jaya ono no na che se wa bie kwan mu e de ama no e honom ano no so kwa kofa Florence obi nim na wa no che se one ne tena so obi ne ho kani eti we every bigger question chain ana eba ebusia ha ne de kase boni nyina ebesi na sana mekono ye nhwe de di mu akutini bidia na Ghana man panyi His Excellency John Dramani Mahama tumede ne nsa ahyenkrata makomako enson ase a we nyina efri eye enkuru anasa aman ahodo enson a wona pese omfom ntoma mebo man Ghana ni se de be ya mpuntunwuma so betumi edi hene ewo man musa enso na National Chief Imam eden krata aba mountain so watch say Ghana Black Stars match ye omukoboyi ye nyina yenye odimam pai bokese pa enfanta omochi se de be ya ombetumi eden kunimdi abotire no abepiem ewo man mu medemokwa aso ya wona hwe nwumasua eso eno anosoafo a wo hwe nwumasua so aruna idrusu kire Utag force enchekra no omusika akaka mu nyina no aban no betumi ejemu ede amawo mu weni emu apomudin mu nsem edwadie na afei enegidie mu ensem na anwumei mede ebesumu ewo fast news eso na mekoyina sekese enko enfama bubobi herbal mixture bubobi herbal mixture say malaria typhoid and as a loss of appetite dia droba ko a obia edi ho adanse ewo dwama so bubobi herbal mixture nti upebi ato a eni number no eni obetimi afra na se wo ko herbal shop awodon so abenya bi ato upenchiremu bi so a number no eni 0559 242511 0559242511 obetimi afra na ne mpanyimfo edi enkomo sa enso ana Fast TV ko fa baye edjumede sunko bi eba wakwam sa we fashion designer tailor na opamade ni obi won mo opamade to no ma wo hu atale na otimu sa atale de ehome akasa ehome twetwetwe we eya konya aede aba wakwam akansi a ya hyehyɛ de ama fashion designers and say tailor for one ewo omanyimu enkankan wo ma omwo enkan poponi mantem anu say enzisa woje hu di se wonimade pam na obetimi aye ne ye pade ne bra na ebe kire ye ne beyi na di eche Fast TV ne Ghana fo nyina se won so wo hye ho me pacho o pese won fa forms ni bi anase open kiremu afa sa adwumadie we anasa kansie we ho a number no eni obetimi afre na woni mpanyifo edi nkomo 0552 730471 0552730471 obetimi afre na enchiremu bia opebia no yetimi edi asommo sa enso ana sorry etwa ye hu ahia ene ye wonkofo bi ono ma mo wa sorry bi mo ne Bible no omunimu akasa bane nyame asem omo yade we eye Bible mu akansie sunku awe enkansuo ana Fast TV ede eba wakwemu tenche bia no ebetwa agu ewo wo TV ne so kama eti se wo hweme na wo ya sorry panyi wo ya osofo wa wo da sorry ano wo so ya sorry ba a wo ya de a wo pese wo mfa ho mehya kansie ni mu amepacha konya no eda honom wo so betumi ede ho abehya kansie ni mu ni din eye race to grace na say America tu ayede eko adum emu
enti me pacho betumi e de wo ho ahye sa akansi no ache de bebre e da so nti e ma wo remfi number no enie wo penkyeremu bia e fa ho a number ni obetimi abobo na wafre 0552730471 0552730471 ofre sese ya mpanfo beje wo so na wono mu atwetwe nkomo ya ye nso so ye die him e wa befo ne so de be kpohwi akọ www.doublevote.com ye ko no ma ene dwumadi asoto a e wo fast tv obenya bi de ope bia no betimi de ho ahyem na so wa fill forms no kama ene nyume medamu ina mase semoje bre na mo hweye na moni yedi nsa wo so me abekenka kase boyi mede amajeso ane akosia techiwa nyame adoma ye besanso ehye bi want me nke bi dia na makra mu ina